আগের ফাইলের কন্টিনিউয়েশন পেজ 400 এক্সাম্পল ভুল 14 resemble this transitive verb can never be used in the passive form এই ট্রানজিটিভ ভার্বটিকে প্যাসিভে কখনো ব্যবহার করা হয় না এক্সাম্পলস 1 incorrect Smita is closely resembled by Shima correct Shima closely resembles Smita 15 return the verb return means come back or send back the use of back after return is considered wrong return কথাটির অর্থ কাম ব্যাক ফিরে আসা বা সেন্ড ব্যাক ফেরত দেওয়া তাই রিটার্ন এর পর ব্যাক শব্দটি ব্যবহারকে ভুল বলে মনে করা হয় এক্সাম্পল ইনকারেক্ট she returned back from London after a month correct she returned from London after a month 16 suppose suppose meaning 1 be expected to do something as a matter of duty কর্তব্য হিসেবে কোনো কাজ করার বাসনা in this sense the verb is used only in the passive form এই অর্থে এটির প্যাসিভ ফর্মই ব্যবহৃত হয় এক্সাম্পল incorrect we suppose him to know how to drive correct he is supposed to know how to drive meaning to be required the perfect infinitive form bracketed to plus have plus past participle bracket close after suppose shows no performance of duty suppose এরপর perfect infinitive form to plus have plus past participle এর ব্যবহার কর্তব্য পালন না করাকে তুলে ধরে পেজ 401 example incorrect you are supposed to completed the whole task of typing correct you are supposed to have completed the whole task of typing meaning 3 guesses think in the sense the active form is also used the use of perfect infinitive after suppose does not indicate the non-performance of duty এই অর্থে অ্যাক্টিভ ফর্মও ব্যবহার করা হয় এখানে সাপোজ এর পর পারফেক্ট ইনফিনিটিভ এর ব্যবহার কর্তব্য পালন না করাকে বোঝায় না এক্সাম্পল হি ইজ সাপোজ টু হ্যাভ এসকেপড ফ্রম দ্য প্রিজন 17 relational verbs such as appear belong to consist of contain equal fit include owe require resemble seem suffice etc are not used in their continuous forms appear belong to consists of contain equal fit include owe require resemble seem suffice ইত্যাদি ভার্বকে রিলেশনাল ভার্ব বলে এই সমস্ত ভার্ব এর কন্টিনিউয়াস অর প্রগ্রেসিভ ফর্ম এর ব্যবহার নেই এক্সাম্পল ইনকারেক্ট which political party is Shamir belonging to correct which political party does Shamir belong to incorrect why are you appearing so sad correct why do you appear so sad 18 verbs of emotion verbs like adore adore care dislike hate like love etc are verbs of emotion these verbs are not generally used in the continuous form adore care dislike hate like love ইত্যাদি হলো verbs of emotion বা আবেগ প্রকাশক ক্রিয়াপদ এই ভাবগুলির সাধারণত কোনো কন্টিনিউয়াস অর প্রগ্রেসিভ ফর্ম এর ব্যবহার নেই এক্সাম্পলস incorrect she is adoring the poet correct she adores the poet incorrect the duke is loving Olivia correct the duke loves Olivia 19 verbs of perception usually
The verbs of perception such as hear, see, smell, taste, etc. are not used in the continuous tense. সাধারণত hear, see, smell, taste ইত্যাদিকে বলা হয় verb of perception. এগুলোকে continuous tense এ ব্যবহার করা হয় না. Example, he could not hear what I said. She heard footsteps behind her. Page 402. 20. Verbs of possession. The verbs of perception such as have, own, possess cannot be used in its progressive form. Have, own, possess ইত্যাদি হলো verb of possession এবং এদেরও continuous tense এর ব্যবহার নেই. Example, incorrect, she is having a book containing pictures of forts of India. Correct, she has a book containing pictures of forts of India. Incorrect, she is having blue eyes. Correct, she has blue eyes. 21. Verb of cognition. The verbs of cognition such as believe, feel, forget, know, mean, mind, realize, recall, recollect, remember, think, trust, understand, suppose, etc. are not used in the continuous tense. Verb of cognition holo believe, feel, forget, know, mean, mind, realize, recall, recollect, remember, think, trust, understand, suppose ইত্যাদি এদের continuous tense এ ব্যবহার করা হয় না. Example 1. Incorrect. I am feeling that he is going to pass. Correct. I feel that he is going to pass. Incorrect. I am thinking he is a great poet. Correct. I think he is a great poet. 22. Use of the verb want. W-A-N-T. The verb want does not take up that clause as its objects. Want verb এর পর object হিসেবে that clause ব্যবহৃত হয় না. Example, incorrect, I want that you should solve the problem now. Correct, I want you to solve the problem now. Incorrect, he wants that his friends should leave him alone. Correct, he wants his friends to leave him alone. Page 403. Work out examples. Read the following sentences and make necessary corrections. Sentence, he informed only yesterday that the telephone bill had been paid. Answer, he informed me only yesterday that the telephone bill had been paid. Sentence, I told that he might be punished for his offense. Answer, I told him that he might be punished for his offense. 3. You must remind in time that the answer scripts are to be evaluated. Answer, you must remind me in time that the answer script are to be evaluated. D. Errors in using gerund and infinitive. Incorrect. 1. I cannot work without to speak. Correct, I cannot work without speaking. 2. He went always instead of wait. Instead to wait. Correct, she went away instead of waiting. Incorrect, she is quite capable to do that. Correct, she is quite capable to doing that. Incorrect, he is always fond to talk. Correct, he is always fond to talking. His interest he incited me to go to Paris. Correct, he incited me on going to Paris. Incorrect, the rain prevented her to go.
Correct. The rain prevented her from going. Incorrect. I often think to go to Kolkata. Correct. I often think to going to Kolkata. Page 404. Remember uses of the gerund and the infinitive. 1. After prepositions, preposition এর পর gerund ব্যবহৃত হয়. Example, she sang without stopping. 2. Afterwards, talking prepositions regularly. যে সমস্ত শব্দের পর স্বাভাবিকভাবে preposition বসে তাদের পর gerund ব্যবহার করা হয়. After fond of, instead on, tried of, succeed in, used in gerund. Example, I am fond of playing football. 1. After preposition এর পর gerund ব্যবহৃত হয়. Example, she sang without stopping. 2. Afterwards, talking prepositions regularly. যে সমস্ত শব্দের পর স্বাভাবিকভাবে preposition বসে তাদের পর gerund ব্যবহার করা হয়. After fond of, instead on, tired of, succeed in, use the gerund. Example, I am fond of playing football. 3. After certain verbs such as avoid, enjoy, finish, stop, risk, excuse are followed by gerunds. Avoid, enjoy, finish, stop, risk, excuse এই সমস্ত ভার্বের পর gerund বসে. Example, he enjoys playing football. 2. She has finished drawing. 4. After the adjectives busy and worth. Busy and worth এই দুটো অ্যাডজেক্টিভের পর gerund ব্যবহৃত হয়. Example, she is busy practicing for the college concert. 5. After some phrases such as it's no good, it's no use, cannot help, would you mind, look forward to, used to. It's no good, it's no use, cannot help, would you mind, look forward to, used to ইত্যাদি শব্দবন্ধের পর সাধারণত gerund বসে. Page 405. Example, I think it's of no use to trying again. 2. I am not used to eating so much at lunch time. 6. Use either gerund or infinitive. Use the gerund or the infinitive after the following verbs. Begin, dislike, like, love, hate, prefer. Begin, dislike, like, love, hate, prefer ইত্যাদি ভার্বের পর gerund বা infinitive বসতে পারে. Example, she began to sing. 2. She began singing. Errors in subject verb agreement. Incorrect. 1. I, the secretary of the club, is of the opinion that we should work together to achieve success. Correct. I, the secretary of the club, am of the opinion that he should work together to achieve success. Incorrect. 2. The names, the address and house numbers of each voter is printed in the voters list. Correct. The names, the address and house numbers of each voter are printed in the voters list. Incorrect. Either the headmaster or the class teacher are going to meet the guardians. Correct. Either the headmaster or the class teacher is going to meet the guardians. Incorrect. Neither the class teacher nor the headmaster are present today. Correct. Neither the class teacher nor the headmaster is present today. Incorrect. Either you or your friends has done this. Correct. Either you or your friends have done this. 6. Neither my friends nor I has done this. Correct. Neither my friends nor I have done this. Page 406. Incorrect. Bread and butter are the most popular breakfast in modern cities. Correct.
Bread and butter is the most popular breakfast in modern cities. Rice and fish are incorrect. Rice and fish are the most popular meal in West Bengal. Correct. Rice and fish is the most popular meal in West Bengal. Incorrect. 2/3 of the workers is efficient. Correct. 2/3 of the workers are efficient. Incorrect. Some of the children was pleased. Correct. Some of the children were pleased. Page 407. Incorrect. A group of students were demonstrating protest in front of the principal's chamber. Correct. A group of students was demonstrating protest in front of the principal's chamber. Incorrect. Bad news always travel fast. Correct. Bad news always travels fast. Incorrect. A pair of spectacles is lying on the table. Correct. A pair of spectacles are lying on the table. Incorrect. Neither he nor his parents has accepted this. Correct. Neither he nor his parents have accepted this. Remember 1. Singular subject and plural subject. A singular subject takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb. Singular subjecter por singular verb এবং plural subjecter por plural verb বসে. Example, she is listening to the radio. I have a copy of the Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English. Page 408. 2. Compound subject connect by and. If the subject is a combination of two or more singular pronouns connected by and the subject takes a plural verb. And দ্বারা যুক্ত যৌগিক কর্তার ক্ষেত্রে plural verb ব্যবহৃত হয়. Example, Hiren and his 3 friends are leaving for Delhi next week. 3. Compound subject, subject plus accompanied by as well as, together with, along with. In a compound subject, words linked with the subject by, accompanied by, as well as, together with, along with do not affect the verb. Subjecটের সঙ্গে accompanied by, as well as, together with, along with ইত্যাদি দ্বারা যুক্ত অংশ ভার্বকে প্রভাবিত করে না। অর্থাৎ যুক্ত অংশের আগে যে সাবজেক্ট বিদ্যমান সেটির দ্বারা ভার্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। Example, Hiren as well as his 3 friends is going to attend an international seminar. 4. Head word followed by a qualifying noun phrase. If a head word is followed by a qualifying noun phrase, the verb agrees with the head word. The qualifying noun phrase does not affect the verb. মূল শব্দের পরে যদি বিশেষ সংযোজক নাউন ফ্রেজ থাকে সেক্ষেত্রে ভার্বটি মূল শব্দের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে। Example, Dr. Bose, a famous social worker and scientist, helped the poor. 5. Singular subject connect by either or neither nor. Singular subject connected by either or neither nor. Take singular verbs. একবচন সিঙ্গুলার কর্তা সাবজেক্ট আইদার অর অথবা নাইদার নর দ্বারা যুক্ত হলে সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করা হয়। Example, either he or his brother is coming to, neither he nor his sister has come. 6. Subject connected by either or neither nor differ in number and person. If a compound subject connected by either or neither nor contains both a singular and a plural noun or pronoun, the verb agree with the subject near to the verb. বচন এবং পুরুষে ভিন্ন দুটি কর্তা আইদার অর অথবা নাইদার নর দ্বারা যুক্ত হলে ভার্বটি সব থেকে কাছে সাবজেক্ট বা কর্তার নাম্বার বচন এবং পার্সন পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। Examples, neither the doctor nor the nurses are responsible for the death of the patient.
2. Either the doctor or the nurses are responsible for the death of the patients. 3. Neither Ruby nor Joy is studious. Page 409. 7. Subject beginning with each of, either or neither of. In such case, the verb agree with third person singular subject. Each of, either of কিংবা neither of দিয়ে শুরু হওয়া সাবজেক্ট সাধারণ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সেই মতো ভার্বটি নিয়ন্ত্রিত হয়। এক্সাম্পল, each of these methods is applied in printing. 2. Neither of the two students has the basic knowledge. 8. Plural head word followed by each. If each comes after plural head word, the verb agree with plural subject. Plural head word এরপর each ব্যবহৃত হলে ভার্বটি প্লুরাল সাবজেক্ট অনুসারে ব্যবহৃত হয়। এক্সাম্পল, they each hanker after fame and fortune. 9. Use of noun. If noun refers to an uncountable noun, the verb is singular. If it refers to a countable noun in its plural form, the verb can be either singular or plural. Noun যদি আনকাউন্টেবল নাউনকে বোঝায় সেক্ষেত্রে ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার, কিন্তু নাউন যদি কাউন্টেবল প্লুরালকে বোঝায় সেক্ষেত্রে ভার্বটি সিঙ্গুলার অথবা প্লুরাল হতে পারে। এক্সাম্পল, I have been waiting for the milk but none has arrived. 10. Subject beginning with none of. In such case, the verbs are usually plural. None of দিয়ে শুরু হওয়া কর্তার ক্ষেত্রে সাধারণত প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করা হয়। Example, none of the engineering students are happy with recession and unemployment. However, the use of singular verb is also accepted. তবে এক্ষেত্রে singular verb কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। None of our daughters is dull. 11. It is plus singular or plural noun. A singular or plural noun can be used after it is. It is এরপর singular অথবা plural noun বসতে পারে। Example, it is the students who can change the world. 12. There is or there are verbs that follow an introductory. They agree with the noun coming after them. Introductor there এরপর যে নাউন ব্যবহৃত হয় ভার্বটি ওই নাউনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। Example, there is a high school in our village. 2. There are 3 primary schools in our village. Page 410. 13. Verb of a relative clause. The verb of a relative clause agrees with the antecedent of the relative pronoun. Relative clause এর ভার্বটি relative pronoun এর antecedent এর সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে। Example, he who works hard achieves success. Chance favors only those who know how to court hard. 14. Collective nouns. Collective nouns are singular when they act as one group. These are plural when they act as individuals. একটি দল হিসেবে কাজ করলে কালেকটিভ নাউনকে সিঙ্গুলার হিসেবে গণ্য করা হয়। দলের অন্তর্গত প্রতিটি একক আলাদাভাবে ক্রিয়াশীল হলে প্লুরাল হিসেবে গণ্য করা হয়। Example, the jury were in disagreement. 15. Compound subject as a single unit. When a compound subject acts as a single unit, it takes a singular verb. যৌগিক কর্তা একটি মাত্র একক হিসেবে কাজ করলে তাকে সিঙ্গুলার ধরা হয় এবং সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করা হয়। Example, 2 and 2 makes 4. Time and tide waits for none. Note, 2 and 2 makes 4 is also correct. 16. Subject plural in front in form but concedes
as a single unit. In such cases, the verb takes the form required by third person singular subjects. সাবজেক্টটি গঠনে প্লুরাল মনে হলেও সিঙ্গুলার হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ভার্বটি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সাবজেক্টের রীতি মেনে ব্যবহৃত হয়। এক্সাম্পল, 3 miles is a short distance. 90 years is a long time. 17 deceptive appearance. 1 singular nouns with s at the end. Words like news, measles, mumps, economics, statics, dynamics, statistics, mathematics, linguistics, etc. take a singular verb although they have s at the end. News, meals, mumps ইত্যাদি শব্দের শেষে এস থাকলেও শব্দগুলি আসলে সিঙ্গুলার এবং সেজন্য এদের পর সিঙ্গুলার ভার্ব বসে। এক্সাম্পল, the good news moves at a slow pace. Mumps is a disease especially of children that causes painful swellings in the neck. Page 411. 2 plural subject look like singular. কিছু শব্দের প্লুরাল ফর্ম ও সিঙ্গুলার ফর্মে কোনো তফাৎ নেই। মার্ক the plural form of the following noun: singular deer, plural deer; singular ship, shwp, plural ship, shwp. Note the word police is always plural. মনে রেখো, পুলিশ শব্দটি সবসময় প্লুরাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 18 subject beginning with a lot of, a good deal of, plenty of, most of, some of, etc. In such cases, the verb agrees with the object of the preposition of. A lot of, a good deal of, plenty of, most of, some of ইত্যাদি দিয়ে শুরু হওয়া সাবজেক্টের ক্ষেত্রে ভার্বটি অফ এর অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত নাউনের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে। এক্সাম্পল, plenty of eggs were sold last year. Plenty of time is washed on ideal speculation. 19 subject beginning with a group of, a crowd of, a herd of, a flock of, a regiment of. Such a subject usually takes a singular verb, but now plural verb is also acceptable. A group of, a crowd of, a herd of, a folk of, a regiment of ইত্যাদি দিয়ে শুরু হওয়া সাবজেক্ট সাধারণত সিঙ্গুলার হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে বর্তমানে এই ধরনের সাবজেক্টের পরে প্লুরাল ভার্বের ব্যবহার স্বীকৃত। এক্সাম্পলস, a group of people was singing a song. 20 subject beginning with a number of. A number of সমান সমান many, the verb is plural. A number of কথাটির অর্থ অনেক, এক্ষেত্রে ভার্বটি প্লুরাল হয়। এক্সাম্পল, a number of children were playing in the giant's garden. A number of boys were reported to be missing. 21 subject beginning with the number of. In the case the subject is singular, the number of দিয়ে শুরু হওয়া সাবজেক্টটিকে সিঙ্গুলার হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন, this year the number of participants has fallen considerably. The number of successful candidates is satisfactory. পরবর্তী অংশ পরবর্তী ফাইলে।